Hi friends. So நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல ஃபண்டமெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் லைட் ன்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? அதுல ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி இன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், லாஸ்ட் வீடியோல நான் சொல்லி கொடுத்தேன். வாட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னேன். The reflection is nothing but எனக்கு என்னது bouncing back of light in a polished surface ன்னு சொன்னேன். கரெக்டாக இல்லையா? வாட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொன்னேன். ரிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் bouncing back of light in a polished surface. In a polished surface is called as what? Reflection சொன்னேன். கரெக்டாக இல்லையா? bouncing back of light in a polished surface is called as what? Reflection. அதே மாதிரி இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு அது பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ்லேயும் நடக்கும், அதே மாதிரி ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ்லேயும் நடக்கும், ஷைனி சர்ஃபேஸ்லேயும் நடக்கும். ஓகேவா? இந்த ஸ்மூத் ஷைனி எல்லாமே இந்த பாலிஷ் சர்ஃபேஸுக்குள்ளேயே மேக்ஸிமம் வந்துடும். ஓகே, அப்போ வாட் இஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்? பவுன்சிங் பேக் ஆஃப் லைட் இன் அ பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ் கால்ட் அஸ் வாட்? ரிஃப்ளெக்ஷன். இந்த ரிஃப்ளெக்ஷனில் ரெண்டு விதமான டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் இஸ் இன்வால்விங். டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ரேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் அ பாலிஷ்டு சர்ஃபேஸ், ஓகே, imagine it is a mirror. The light falling on the surface, and the light படுது பார்த்தீங்களா, the light falling on the surface is called as incident ray. ஓகேவா? And the light which returns back into the same medium is called as what? Reflected ray. Is called as what ray? Reflected ray. அதே மாதிரி ஒரு இமேஜினரி லைன் எனக்கு நான் போடுற நடுவில் அப்படின்னா இந்த லைனுக்கு பேர் we called as what? Normal. இந்த லைனுக்கு பேர் we called as what? Normal. இது எல்லாமே எனக்கு ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது. இது எல்லாமே எனக்கு என்ன ஆகுது? ஒரே பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆகுது. அதனால் இதை நம்ம எந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுவோம்? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ட். ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டுட்? இதுதான் ஜென்ரலாக ரெண்டு விதமான ரே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. இந்த லைன்ஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீஃபராக பார்ப்போம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது. ஓகேங்களா? சரியா? ஓகே, இப்போ பாருங்கள். இப்போ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா terms used for reflection. All right, what are the terms we use? I already told you. What did I told you? பாருங்கள், இப்போது இதுதான் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ். இதே ஃபிகர் எடுத்துக்கோங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இங்கே முன்னாடி இருக்க ஃபிகர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபிகர் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், இதுதான் ஒரு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மிரர்னு நினச்சிக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போது இந்த சர்ஃபேஸில் எனக்கு ஒரு லைட்டு எங்கே வேணால் விழலாம். இங்கே விழலாம், இங்கே விழலாம், இங்கே விழலாம், எங்கே வேணால் விழலாம். ஓகே, த லைட் விச் ஃபால்ஸ் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ரிஃப்ளெக்ஷன் மெட்டீரியல் அப்படின்றத நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா நத்திங் பட் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்கிறோம். நத்திங் பட் என்ன சொல்கிறோம்? ரிஃப்ளெக்ஷன். அதே மாதிரி த லைட் விச் கெட்டிங் பவுன்சிங் பேக்கு. ஓகேவா? பட்டு வெளியே போகிறது, பட்டு வெளியே போகிறது, பட்டு வெளியே போகிறது, பட்டு வெளியே போகிறது. அப்போது படக்கூடிய லைட்டு எனக்கு இஃப் இட் இஸ் பவுன்சிங் பேக், த லைட் விச் ஃபால்ஸ் இஸ் பவுன்சிங் பேக் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ரிஃப்ளெக்டட் ரே. ஓகே, when these incident ray and reflected ray striking at the center, okay, or in the reflecting surface, okay, anywhere in the reflecting surface is called as point of incidence, where this falling as well as the bouncing from the same area it will happen. For example, imagine if it is falling here and the same area it will get reflect. If it is falling here at the same area it gets reflect. If it is falling here and the same area it gets reflect. And this joining of incident and bouncing back of, okay, reflected ray
is called as nothing but point of incident. Okay, and a ray which is drawn normally, and a ray which is drawn normally to the surface. Okay, normally to the surface, wherever surface, if I draw an imaginary line or a perpendicular line, this is called as what? Point of incident. We studied, correct? Yeah, point of incident. If I draw from point of incident a perpendicular line, from a point of incident a perpendicular line, then we consider it as a what? Normal. If I draw a perpendicular line from the point of incident, we consider that line as a normal, angle of incident, reflection. Okay, and the angle between the normal as well as incident is called as what? Angle of incidence. And the angle between the normal ray as well as reflected ray is called as what? Angle of reflection. So that's why we say angle of incident is equal to 90 degree and angle of reflection also is equal to 90 degree. Correct? Yeah. So that's why இப்படி கூட we can write it, angle of incident, ஓகேவா, is equal to 90 degree and angle of reflection is equal to 90 degree. For this we can write also like this, angle of incident will be equal to angle of reflection, because both are what? 90 degrees. So this is the main terms of reflection part. Okay, and now we are going to see the most two important laws of reflection. What are the two important laws, sir? The first law, listen here, we already saw angle of incident is equal to angle of reflection. For example, if I am falling the light of angle of incident in 45 degree angle, then the reflection will be also occurring in 45 degree. Okay, for imagine like this also you can write, angle of incident is equal to 90 degree minus angle of reflection. So 90 degree, what is the reflection? If we take reflection as a 45 degree, then what will be the answer here? 45. So angle of incident will be equal to 45. Okay, understood or not? So the angle of incident will be equal to angle of reflection. Angle of incident will be equal to what? Angle of reflection. Like this also we can take. Okay, because angle of incident எனக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு? 45 கிடச்சிருக்கு, கரெக்டா இல்லையா? ஓகேவா? ஸோ இதுதான் we called as what? Angle of incident. Okay, in the first law we speaks about that angle of incident will be equal to angle of reflection, and the second point speaks about angle of incident and normal ray and angle of reflection acts on a same point. Okay, we saw this, everything is coinciding at a point of incident. ஸோ நம்ம பார்த்தோம், ஸோ ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடெண்ட்டில் தான் எனக்கு என்ன ஆகுது, எல்லாமே ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ இம்பார்ட்டன்ட் லாஸ் ஆஃப் reflection. Understood? Any doubts you have? Okay, and next we will see about types of reflection. In that one thing நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணுறோம், உனக்கு கவனிங்க, the best reflector of light பார்த்த அப்படின்னா that is nothing but silver. The best reflector of light is nothing but silver. அதனால தான் நம்ம மிரர்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேக் சைடு உங்களுக்கு சில்வர் கலரில் ஷேட் ஆகிருக்கும். Have you seen this? If you take a mirror, if you break a mirror, you can see that behind this mirror there will be a silver color paste is been attached to this mirror, which creates images, correct or not? Okay, so because the silver is a material which reflects most of the light. Okay, so that's why we use. Okay, and next video we will see what are the types of reflections we have. Thank you.